faham bolehlah terus buat tutorial habiskan. Boleh buat sendirilah macam tu. Tak ada soalan, faham dah? Sama-sama lah madam. Buat sama-sama, madam. Kita dah faham. Kau dah faham. Apa yang nak buat sama-sama? Dia faham, madam. Betul ni tak ada Dia ada masalah. Sama-sama, buat sama-sama. Buat sama-sama, madam. Okay, tonight we will discuss we will discuss tutorial about 10.4 where we have to convert the binomial distribution to normal distribution. Okay, before we discuss the tutorial question, I want to ask one thing. Why? What is the reason that we need to convert the binomial distribution to normal distribution? The n is too large. Yes, because the n is too large. We cannot find, yes, in more than 50, we cannot find the probability when n greater than 50 from binomial table. That is the reason. Kalau n less than 50, p greater than 0.5, still kita boleh baca table. Okay, p dia tidak mempengaruhi penukaran kepada normal. N yang mempengaruhi penukaran kepada normal. Okay, let's discuss tutorial questions. So we start with number 18 and 21. Then we proceed with the last part, distribution approximation. Okay, we discuss number 18 first. Okay, get ready. Copy down all the solutions. Okay, number 18. If x is a binomial distribution with the n is 200, p is 0.7, use the normal approximation to find or equals to 130. Okay, let me remind you the 4 steps of solving normal distribution. In previous lesson, we learned about converting in previous lesson, we look at this one, the summary of 10.1, 10.2 Poisson distribution, and also 10.3 where we have 4 steps in order to solve normal problems. Now tonight we are going to look at approximation where we convert binomial to normal with 2 main reasons. The first reason, because n is greater than 50. The second reason might be n times p greater than 5. Okay. So the question will give you the information about binomial, meaning that the question will give you the number of trial and also the probability for event x to happen. So we have to write down the notation of binomial, n and then p. Since we have a problem of getting the probability when n greater than 50 from table, so we have to convert to normal distribution. With the same event x, now we have normal. The mean is n times p. The variance is npq. So we are solving the problem by using normal distribution, meaning that we are going to follow all the 4 steps that we did in normal distribution. So this becomes the second step. The third step, just follow the normal distribution steps. Convert the sentence to symbol. And then the fourth step,
ada pertambahan step di situ di mana kita kena buat continuity correction. Okay, what is the reason that we have to do continuity correction? Why? What is the reason to do continuity correction? Anyone? Supaya boleh buat box Okay, method yang tu buat kami dem. box tu. Itu bukan supaya boleh buat box method. Buat continuity correction tu adalah menggunakan. Okay. Ada reason lain? Sebab kalau binomial dia pakai N dengan P. Reason dia kenapa? Sebab malam ni Lepas tu? Lepas tu? Sebab binomial adalah discrete random variable where the normal is continuous random variable. Sebab dalam binomial distribution, we can solve probability X equal to R. We can find the value of probability when X equals to 2, for example. Where the normal distribution cannot solve Px equals to something. There is no formula in normal distribution to find Px equals to R. Kalau dalam binomial dan Poisson, mereka berdua adalah discrete. So dia boleh cari probability X equals to R. Tapi dalam normal, dia tidak boleh cari equal to R. Sebab apa? Sebab kalau if you think about the bell shape, nanti dia akan jadi satu line sahaja. Dia tidak ada area. Meaning that the area is equal to 0. Jadi sekiranya kalau soalan itu adalah soalan binomial and dia greater than 50, dia tanya find P X between, let's say, 1 until 4. So kalau kita jawab dalam binomial biasa, we are looking for the value of probability when X equal to 2 and probability X equals to 3. Ini kehendak soalan dalam binomial. Okay, kalau saya convert pergi ke normal, sekiranya tidak wujud continuity correction, bila saya dah tukar pergi normal, continuity correction diabaikan, jawapan dia akan sentiasa apa? Sentiasa kosong. Sebab dalam normal, Px equals to 2 adalah 0. Px equals to 3 pun 0. So kita nak mengelakkan berlakunya kesemua jawapan di sini akan menjadi kosong apabila penukaran binomial pergi ke normal. So nak mengelakkan macam tak logik lah. Setiap kali binomial pergi ke normal, jawapannya kosong. Disebabkan normal tidak boleh ada probability yang equal to. Okay, itu reason behind why we have to do continuity correction. Supaya logically bila dia tanya soalan macam ni, kita akan dapat probability of something lah. Bukan dapat kosong. Okay, the formal reason biasanya orang akan bagi tahu kita kena buat continuity correction because binomial distribution is discrete. Normal distribution is continuous. Okay, discrete pergi ke continuous adalah dua dunia yang berbeza. Jadi bila nak merge daripada binomial pergi ke normal, kita kena tukarkan every single integer number menjadi decimal number. Itu yang kita kena buat dalam continuity correction. So sebenarnya dalam continuity correction, idea dia adalah we are converting every single integer into decimal number.
Okay, contoh, kalau saya ada Px equals to 2 dalam binomial, bila kita convert jadi normal, daripada dunia integer, ni dunia integer dalam binomial, pergi ke dunia decimal number, apa yang berlaku adalah nombor integer tersebut akan menjadi nombor perpuluhan dengan cara kita akan ambil range dia plus and minus 0.5. So instead of having equal to 2, bila masuk dalam normal, dia akan jadi 1.5 less than x less than 2.5. Daripada dunia integer, dia jadi decimal. So it start from 1.5, 1.51, 1.52 up to 2.5. Okay, daripada exactly equal to 3, dia akan jadi probability plus and minus 0.5 from 3. So it's going to be 2.5 less than x less than 3.5. So inilah idea sebenar penukaran continuity correction. Di situlah munculnya method box method. Katakan sini 2, kita akan tambah dan tolak 0.5. Sini 3, tolak dan tambah 0.5. Okay, box method ni wujud daripada definition penukaran integer pergi ke decimal number disebabkan binomial itu discrete dan normal itu adalah continuous. Okay, bila dah buat continuity correction, maksudnya kita dah masuk ke dunia normal, jadi dah boleh follow semua step normal. Bila dah masuk continuity correction, dah berada dalam dunia normal. Okay, dah ada dalam normal, baru boleh tukar pergi step kelima, X tukar pergi Z. Lepas tu baru boleh buat bell shape and then lastly refer to table. Okay, itu flow untuk penukaran when we convert binomial distribution to normal distribution. Okay, let's continue with example 18. Okay, 18A. Semua get ready ya? We are discussing the question. Nanti saya akan panggil nama. X is the binomial distribution and is 200, P 0.7. Use the normal approximation to find Px greater or equal to 30. Okay, buat continuity correction. Lepas tu bila dah masuk dalam dunia normal, X pergi ke Z. Bell shape, table. Okay, very simple. So P, X, ini binomial dalam bentuk discrete. Bila masuk kepada normal, kita buat continuity correction. Akan plus or minus 0.5. Kita start dengan DP33. Hairi. Ada Hairi? Tak respon ni, saya takut saya yang terkeluar ni. Ada Muhammad Hairi? Tak ada. Al-Nabil? Tolong respon cepat sikit ni. Kalau tak, kita boleh discuss satu soalan je. Yang the rest kamu kena buat sendiri nanti. Continuity correction X greater or equal to 130. Apa tu madam? Continuity correction for 130 here. Okay madam, kejap. Nombor tu akan tambah 0.5 atau tolak 0.5? Tambah.
Okay, ni urutan nombor 129, 130, 131 dia punya integer dalam binomial. Okay, ini number line untuk binomial. Sekarang saya nak convert number line ni pergi ke normal dengan cara setiap nombor integer perlu ditambah dan tolak 0.5. So, binomial yang tadinya nilai 129, bila 129 ni masuk normal, dia akan jadi 128.5 sampai 129.5. Tadinya dalam binomial nilai dia 130, bila masuk dalam normal dia akan jadi 129.5 sampai 130.5. Dan tadinya binomial nilai dia 131, bila dia masuk normal nilai dia akan jadi 130.5 sampai 131.5. So soalan dia nak binomial yang greater or equal to 130. So 130 dalam binomial masuk ke dalam normal, dia jadi apa? 130.5. 130.5. 130.5 ini adalah tadinya 131 kan? Iya. Dia start dari 130 dan ke atas. 130 is including. 130 is here. This is the box of 130. So box ni masuk ke tak, Nabil? Masuk, madam. Masuk. 130 and above. So sebenarnya dia start dari berapa sini? 129.5. Maksudnya dekat sini nombor kita tolak dengan 0.5. So x greater than 129.5. So sekarang inilah yang dikatakan dengan continuity correction. Sama ada kita perlu tambah atau tolak nombor tersebut. Okay, sekarang saya dah masuk ke dalam normal. So I can free to write the equality. Boleh tak buat pun tak apa. Sebab dah masuk continuous random variable. Dah masuk normal, dia tak berapa penting tentang equal ataupun tidak. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okay, seterusnya bila dah buat continuity correction, convert pergi Z, Nabil. Standardize. Okay, standardize, tukar pergi Z minus min dia berapa? 200 times 0.7. 140. Betul? 200 times 0.7. Okay, 140. NPQ. NPQ. Darab lagi dengan 0.3. 42. Okay, 42. 129.5 minus 140 over standard deviation square root 42. What is the value, Nabil? Negative 1.62. Okay. Consider the condition of referring table of normal. Dia negatif, tak boleh negatif untuk table normal. So we have to draw bell shape here, negative 1.62. Greater than is on the right. So this is reflect ataupun 1 minus. Nabil? 1 minus, madam. Okay, 1 minus PZ, unshaded region. PZ. More. This side. Going to negative infinity, less than or greater than 1.62. Negative 1.62. Okay, less than. Okay, once again, this part, Z less than negative 1.62 must be converted to, reflected to positive part so that we can get
the symbol as greater than positive Positive 1.62. 1.62. Okay, from table, what is the value, Nabil? Ya, benar tidak. 0. Kosong 0.0526. Okay, 1 minus 0.0526. Zero point nine four. 0.9474. Alright, thank you. Okay, welcome. Soalan 18B, probability 136 included until 148 excluded. We move on to CP21, Maliani. Ada Mal? Ada tak Mal? Junaida ada? Ya, madam. Aduh, menyanyi Okay. pula ya je. Continue B, Jun. Continuity correction dulu. Okay, 136. 135. 137. Okay, so dia start dari 136, including 136 sampai 147. Okay, so it starts from dari sini. Berapa value sini, Jun? 136 minus Minus 0.5. bukan 13. 35 over 5 over 5.5. 0.5. Okay, less than x, less than. Going up until 147. Sebab exactly 147 dia akan stop. Okay, so going up, continue until 147. 8.5. Belum sampai 148 lagi. Dia nak sampai 147 je ni. Dah dengar madam. 136.5 kau madam. Okay, 136.5 until 147. Okay, 147 stop at 148 Belum sampai lagi. 147.5. Okay. So sekarang dah masuk dalam normal distribution. So dah settle continuity correction, dah masuk dalam normal. Okay, convert standardized to Z. Convert pergi Z, Jun. What P bracket 135.5 minus 42 over square root 42 and then x less than 147.5 minus 42 over square root 42. Okay. What is the value? Negative. 14.43. Yang mana? 14. The first one negative 0 Yang- point. Yang ni negatif ni. Negatif 0 point. Zero point something.
Lajun. Lama pula Junaidah kira. Liz, sambung Liz. Kejap lain Ha, negatif berapa? negatif Negatif 0.69. Okay, second. The right hand side, 147.5 minus 140. Continue anyone? CP21? 1.16 1.16. 1.57. 1.16. Okay, now step 3, bell shape. Okay, action yang kita akan buat, tindakan yang kita akan buat selepas buat bell shape ada dua perkara sahaja. Sama ada one minus ataupun we have to reflect the area. Kalau dia involving positive area shaded and negative area pun shaded, so kita akan buat 1 minus. This is 0.69 negative, 1.16 is positive. So both positive and negative region shaded. Jadi 1 minus unshaded region, the first one, P Z less than negative 0.69 minus unshaded region on the right hand side, P Z greater than, because it is on right hand side, 1.16. Okay, continue Fionn. From table, sorry, before that, we have to do something on negative 0.69. What is it? Reflect. Reflect, madam. Six. So Z greater than 0.69. Okay, from table, Fionn. Zero point 0.2451. Okay. 1.16. 0.1230. Yeah, the answer is 0.6319. all right. Thank you. Next, 18C. Probability X less than 142. 0.6319. Okay, 18C. P X less than 142. Okay, 4 steps. CC, continuity correction. Standardize X, convert to Z. And then bell shape, then table. So step number 1, continuity correction. Apa? Aida. It's 11 Aida. Buat continuity correction jadi berapa value dia dekat sini? Okey, kejap madam. Sebab value probability ni dia nak nilai X tu dari 0 sampai 141 sahaja. So kalau buat number line starting from 0 until 141. PX less than 141.5. Alright. So continuity correction, X less than 141.5. Standardize, convert to Z, Aida. PZ 141.5 tolak 140 bahagi negatif Seperti itu. Okay, what is the value? 0.23. Okay. So we need to draw a table. 0.23 is on the right hand side here, on the positive Z axis. Okay, lorik sebelah mana? Kanan? Kiri?
Kiri. Okay, kiri. 1 minus atau reflect? 1 minus. Okay, 1 minus unshaded region. Unshaded region is Z. Greater than 0.23. Okay. Now, read table 0.23. 0.23, 0.4090. Okay, answer 1 minus 0.4. 0.10. 0.591. Okay, thank you. Okay, part D. Silky, Px greater than 152. Continuity correction. Dia tambah 0.5 je, jadi X greater than 152.5. Okay. Convert to Z. Z greater than 152.5 minus 140 over Z 42. Okay. The value is Z greater than 1.93. okay, nice. Terus baca table. 0.0268. Okay, thank you. E. Okay, madam. E balik BP33 Mazni. Probability 141 until 146. So dia nak 142 until 145 je sebenarnya dalam binomial. Ada Mazni? Ada, madam. Okay, continuity correction Mazni. P141.5. Less than X, less than? 145.5. Okay. Convert to Z. Minus 140 over 42. Square root 42. 1.5 Can I minus make the value for both of them? 0.23 Less than Z, less than 0.85. 0.85. Okay. Next, we draw table. Sorry, we draw bell shape. Both of them on the right hand side, 0.23 and 0.85 0.85. in the middle here. So P minus P. Okay, proceed. PZ greater than 0.23 minus PZ greater than 0.85. Okay, from table 0.23, 0.4090. 0.85, 0.1977. the answer is 0.2113. okay, thank you. Okay, proceed number 21. 10% of chocolates produced in a factory are misshaped. In a sample of 1,000 chocolates, find the probability that the number of misshaped is less than 80, between 90 and 115 inclusive, 120 or more. So this is binomial distribution because we have both N and also P. The percentage must be converted to decimal number to be 0.1. Nampak percentage dibagi peratus, mesti tukar dia jadi probability 0.10. 10 divided by 100. Okay, now we have N greater than 50. So in your mind, you have to know we are going to approximate the binomial to normal. So in the first place, you have to write down the notation of
binomial with the n 1000, p 0.10. The approximate dia jadi normal. Genius, tell me the mean and variance for normal. Minnya 100, Variance, variance 90. 90. 1000 times 0.1 times 0.9 is 90. Okay, part A. How do you convert the sentence to the symbol of probability in terms of P? P, X, Less than 80. less than 80. So first step, continuity correction, CC. Dia 80, dia 79.5. 79.5. Okay, convert standardized to Z. What is the value? Negative 2.16. Negative 2.16. The next bell shape. So negative here. Less than on the left. Reflect or 1 minus? Retake. Okay, reflected to the positive part with the equal area. So we gonna get PZ greater than 2.16. Okay, from table. 0.0154. Okay, thank you. Question B. Okay, part B, probability between. Between must be in this form. Ada pertambahan perkataan inclusive, maksudnya both of them included. Okay, from 90 to 115. Okay, Edika. Try Edika. Ya, madam. Okay, try. Part B. Buat CC dulu. So 90 dia jadi. Continuity correction. 90.5. Sini 89, sini 90, sini 91. Dia start dengan 90 kan. So 90 dilorikkan di sini. 90 and above. Okay, 90 ni start dari mana kalau saya lorikkan box 90? Dia start dari mana tu? 90, madam. Dia tak start dari 90. Dia sebelum 90 tu lagi. 89. 89.5. Okay. So 115. Jadi 115 punya box tu di sini. Ini 116. Ini box untuk 116. So 115 ni stop di sini. Jadi all the way dari 90 sampai 115. So 115 akan stop di mana? 115.5. Okay, 115.5. So we've done with continuity correction. Seterusnya convert pergi Z. Please calculate the value for me, Edika. Negative 1.62. Okay. The second one? 2.31. Berkira balik? 2.39, madam.
Betul ke? Kira balik. Yang first tu negative 1.11. Negatif ni yang first ni macam salah. Ulang balik Edika. Yang first ni berapa Edika? Negatif 1 point Negative 1.11. 1.11. The second one? 1 point 1.63. 1.63. Bell shape 1.63 is on the positive part, negative 1.11 is on the negative part. So the bounded area is in both positive and negative region. Positive region terlorik dan negative region pun terlorik. So 1 minus or reflect? Reflect. Nak reflect ke mana? Memang dalam One positif minus. ada tak tahu. 1 minus kalau kawasan yang positif. Ini kan kawasan positif ni. Positif 1.6. Ini kan kawasan yang negatif. Negatif 1.11. Sekiranya termasuk pada bahagian positif dan kawasan yang terlorik tu masuk dalam bahagian negatif juga, dia adalah 1 minus unshaded region. So 1 minus unshaded yang sebelah kiri ni tukar pergi simbol P macam mana Edika? Zack? Bigger than 1.11. Bigger than. Bigger than ke kanan ke kiri? Less than. Less than. Less than. Less than. Dia pergi ke negative infinity. Dia semakin mengecil ni. Less than 1.11. Okay, minus. This part. Greater than or less than 1.63. Greater than. Okay, greater than. Greater than. Greater than 1.63. Okay. So bahagian yang greater than 1.63 sahaja kita boleh proceed dengan table. Yang less than negative 1.63 masih tidak memenuhi syarat table iaitu mesti greater than dan positive value. So we have to do something on this part Edika. What is it? Reflect, madam. Yeah, reflect. It's going to be PZ greater than 1.11. Okay. Okay, baca table for both values. 0.1335. 0.0516. Answer. Once again. 0.7149. Sorry, madam. Sorry. Kira balik. 0.8149. Right. Thank you. Okay, madam. Okay, soalan yang seterusnya, soalan C. Aini, try Aini. Ada Aini? Ada, madam. Okay. 120, so X is equal to 120 or more. So sebenarnya greater or equal to 120. Okay, buat continuity correction, dia jadi apa Aini? P X greater than 1 to 0.5. Sini 119, sini 120, sini 121. Okay, ini box 120. So dia nak 120 and above. Okay, perhatikan 120 ni start dari mana ini? 119.5. Okay, 119.5.
Okay, standardized tukar pergi Z ini. One 9.5 minus 100 dia punya mean over square root 90. Okay, berapa value dia? Point something. 2.0555. So decimal places sahaja. Nak baca table ni. 2.06. 2.06. 2.06 madam. Okay, we have nice value greater than and positive number. Boleh terus refer table. Berapa ini? 0.0197. Alright, thank you. Okay, madam. Okay, soalan yang seterusnya. Dah masuk pada bahagian distribution approximation. Two fed dice are toast. Banyak soalan dia ni ya. Dia punya anak-anak soalan ni banyak kena baca sentence by sentence. Two fed dice are toast. So ada dua dadu. First dice. Second dice. Ini masuk ayat pertama. So 1, 2, 3, 1, 2, 3 and so on. So there are 6 surfaces. Both numbers are added up. So kalau saya baling kedua-dua dadu serentak, saya akan dapat outcome dibaca dari bahagian atas. So outcome yang dapat ni saya akan tambah dice 1 plus the outcome from dice 2. Ni both numbers are added up. Show that the probability of getting a sum of 7 is 6. So dah masuk soalan yang pertama. Jangan proceed lagi, jawab dulu first question. Okay. Banyak possible, there are 36 possible outcomes bila saya baling kedua-dua dadu. Might be I can get 1, this is 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. So better we construct table to see all the 36 outcomes. So let's say these are the outcomes from dice 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, the left column are outcome for dice 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang kita akan senaraikan ke semua 36 outcomes dengan cara tambah kedua-dua outcome daripada kedua-dua dadu. So first outcome dapat 1, second outcome dapat 1, add up dapat 2. First dice we have 2, second dice we get 1, so 2 plus 1 is 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5, 6, 7. Okay, the second row, from the first dice I have 1. Second dice I have 2, so 1 plus 2 is 3, 4. You can do it by yourself quickly. Sebenarnya dia turutan nombor je lah, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Sini start dengan 4. So 4 tambah 1, sini start dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 1, dia jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 plus 6 is 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, yang paling hujung bawah mesti dapat 12 lah, sebab 6 tambah dengan 6, 12. So there are 36 outcomes when we toast 2 dice. Jadi, event dia sekarang adalah event of getting a sum of 7. Ni event. Kalau rajin nak tulis ayat penuh event. Event of getting a sum of 7. Okay, jadi daripada ke 36 outcome ni, kita tengok yang mana
sum dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 outcomes that show us the total both dices are 7. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 outcome yang dapat. Total dia 7. Out of the 36 outcomes. Simplify 1/6. Shown. First question done. Okay, next. A pair of dice is tossed 100 times. So ni number of trial. Dia cuba baling sebanyak 100 kali. So dah nampak bunyi macam binomial dah. Dia dah mula tunjukkan percubaan balingan sebanyak 100 kali. And the sum is observed on each occasion. Samalah event dia baling 2 dadu dan kita tengok hasil tambah antara kedua-dua dadu. So ini still menggunakan event yang sama. Jadi saya boleh gunakan simbol X lagi dalam soalan seterusnya. What is the probability? Nampak perkataan probability, terus tangan tulis P. X. Seterusnya cari simbol ataupun keyword yang menunjukkan inequality sign, sama ada greater than, less than atau equal. Okay, probability getting more than 25. Full stop. Okay. Dah nampak simbol greater than ataupun less than dan dah jumpa nombor 25, terus tutup bracket. Ayat yang berada di selepas nombor itu menunjukkan event bagi soalan ini. Occasion where the sum is 7. So dia masih menggunakan event yang sama. So saya boleh letak X. Event akan berada selepas nombor. So sum of 7. Sum. Simbol sum. Okay, jawab soalan. Ini kita dah decide dia adalah binomial. Jadi tulis notation binomial dulu. 100. P. P adalah probability untuk event kita berlaku. Balik kepada event. Apakah event? Event of getting sum of 7, which is the previous event. So apa probability untuk previous event berlaku? Inilah dia, which is 1/6. So P di sini menjadi 1/6. Iaitu cara cari event dan cara cari dia punya probability. Okay, dah cukup information N dengan P dan kena alert dengan N is equal to 100. Terus tukar dia kepada normal. Okay, seterusnya BP33, balik BP33. Amy? NP here berapa Amy? Dengan NPQ. 16.67. Better dalam fraction Amy, lebih tepat. 50/3. NPQ? Satu, 25/9. Okay. Sekarang dah masuk pada 10.4. We convert binomial to normal. Jadi back to the 4 steps yang kita dah buat dalam previous question. Buat continuity correction Amy. Greater than 25. So, dia akan jadi greater than 25.5. 25.5. Standardize pergi
ke Z, tukar convert jadi Z. 25.5 minus 100 over 3 over 6 divided by Japanese dot point get Yeah, nice value greater than and positive value. So straightforward from table. zero point zero zero 0.0089. Okay, thank you. Soalan yang seterusnya, how many tosses would be how many? Dia tanya n. Jadi kita tak boleh gunakan n yang 100 ni lagi dah. Jadi n yang baru. So n yang baru kena buat notation baru. Okay, nanti akan jadi binomial n yang perlu dicari dan P bergantung kepada event di sini. Adakah masih event X atau bertukar kepada event baru? Kena baca ayat selepas soalan probability. Okay, baca ayat yang penuh. How many tosses would be required and in order that the probability, nampak perkataan probability, tangan terus tulis PX. Getting at least, cari perkataan ataupun keyword bagi inequalities. At least greater or equal. So tulis itu greater or equal to 1. 1. Okay, dah cukup complete kamu punya soalan probability. Dah boleh tutup. Ayat yang seterusnya adalah ayat nak explain tentang event ini. Ini ayat nak explain tentang event. 7. Maksudnya getting 7. So, sama macam event yang sebelum. Getting a sum of 7. Jadi saya boleh gunakan event X. Tak perlu tukar event baru. Event still sama nak dapatkan sum of 7. So, indirectly saya boleh dapat dia punya P teruslah. P event atas tadi adalah 1/6. Okay, terus ini 1/6. Okay. Event dah dapat, P dah dapat. Apa lagi ayat yang seterusnya? The probability at least one is equal 0.9 or more, greater or more. Kat situ. So dia ada greater than or equal to is. Kat bawah ni dapat daripada perkataan is, atas ni dapat daripada perkataan more. Okay, so ini adalah subtopik 10.1 ya. Binomial distribution. So kita berada dalam dunia discrete sahaja. Okay, binomial distribution. Tak perlu convert pergi normal sebab kita tak tahu lagi sama ada n dia lebih besar daripada 50 ataupun tidak. So assume sahaja dia adalah binomial distribution biasa. Okay, so binomial distribution biasa. Sepatutnya kita akan tambah starting from 1, going up Px equals to 2, Px equals to 3, sampai berapa kena tambah ni? Sampai n. Okay, sampai n. Since kita tak tahu n tu berapa, so kena cari alternatif lain untuk dapatkan n. Apa alternatif dia?
1 minus. Yes. Px equals to 0. So kalau 1 minus Px equals to 0, dapatlah sama maksud dengan we adding up x equals to 1 up to x equals to n. So yang sebelah kiri ni boleh replace dengan 1 minus. Sorry. And then greater or equals to 0.9. Pindah 1 ke sebelah. So 0.9 minus 1 is negative 0.1. Negative pindah ke sebelah. Don't forget to change the sign. So negative 0.1 divided by negative is positive 0.1. Px equals to 0. Okay, this one equal. Px equal to r by using the formula of binomial distribution. Continue here. It is n C R P power of R Q power of n minus R, n minus 0, less than equal to 0.1. Okay, in order to solve this particular part, you have to know that NC0 is always 1. NC0, doesn't matter n tu berapa, dia memang dapat 1. Kalau tak percaya, you want to prove to yourself, kamu boleh tekan calculator. 2C0, 4C0, 5C0, semua value dia adalah 1. And then you have to know one more thing, anything power of 0 is 1. Meaning that we just have to solve this part. Okay, skill apa yang perlu ada untuk selesaikan nilai n? Rule apa? Log. Yes, log. Log 5/6 power of n less than or equals to log 0.1. Bring down the power. Then we have to move the log 5/6 to right hand side, akan jadi bahagi. Tapi ada satu perkara penting yang sangat penting sebelum kamu nak bawa log 5/6 ke kanan adalah kena check value log 5/6 ni positif ke negatif. Positif atau negatif? Negatif. Okay. Kalau negatif, dia akan memberi kesan kepada simbol inequality. So the symbol will be greater or equal. Balikkan simbol dia. Sebab any operation multiply or divide dengan ke sebelah kanan akan memberi efek kepada simbol tu. So kita buat bahagi dekat sini, jadi akan efek pada simbol inequality di tengah-tengah. So dia akan convert jadi greater than. Okay, n greater than or equal to 12.6. 12.6. Okay, 12.6. So dia tanya bilangan, jadi kita akan round off jadi 13. Sebab jawapan mesti dalam bentuk integer. Oh, dah 9.40 dah. You want to continue by yourself or you still need few example to discuss? Please respond. Ni madam 25. Sharon dia dah siap sebab 25 tu. 25. I know the sentence quite quite heavy nak translate dia kan. Sentence dia bukan dia punya soalan. Sentence dia. Boleh teruskan lagi satu example? The rest? Boleh madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Jangan tertidur. Boleh, madam. Boleh last. Okay, number 25 ni past year 2010-2011. Let's see the question, the pattern.
Exam pattern. The distribution of the weight of all sugar sachets produced by a particular factory is assumed to be normal with mean 25 gram and standard deviation 2 gram. Okey, kalau kamu perasan, baca dulu sampai habis. Dia sangat kena berhati-hati perpindahan antara subtopik ke subtopik. Jangan confuse dengan binomial sahaja atau dia normal sahaja atau dia yang distribution approximation yang bahagian 10.4. Kena hati-hati dengan setiap soalan anak-anak ABC tu. Kalau direct daripada soalan dia dah mention normal. Jadi berhati-hati dengan cara kamu pilih method jawab tu. So yang atas sekali ni normal sahaja. Normal biasa ya. Dia suruh show that the probability of a randomly probability, dah jumpa perkataan probability, terus P, X. Selected sachet which within 1 gram of the mean is 0.383. Okay, nanti ada simbol greater than or less than something. Kira-kira tengok table, end up kena dapatkan 0.383. Okay, persoalan dia, simbol dia macam mana? Sebab kita belum pernah nampak lagi within ni. Within ni adakah dia less than atau greater than atau between, in the middle? Which one? Guna modulus. Payah modul. Jangan fikirkan tentang modulus, nanti kan fikir tentang modulus nanti susah kamu nak tengok, nak kena buka modulus lagi. Fikirkan simbol-simbol yang biasa kita nampak, greater than atau less than atau in between. In between. In between, madam. Kenapa in between bukan greater than, less than? Sebab dia macam approximation. Dia between. Di Within antara. is between, yes. Dia di antara. Maksud dia di antara. Di dalam range. Di dalam range. Maksudnya mean tu di tengah-tengah. Kamu kena tambah 1 dan tolak 1 daripada yang di tengah-tengah tu. Dia punya mean tu berada di tengah-tengah. Bermaksud simbol dia plus minus 1 from the mean. Mean dia bagi 25. So plus 1 jadi 26, minus 1 dia jadi 24. Okay, ini normal biasa. Mean 25. Dalam ni variance ya, dia bagi standard deviation 2, so variance dia 4. Okay, 4 step untuk jawab soalan normal. Convert pergi Z. So 24 minus 25 over 2 less than X less than 26 minus 25 over 2. Okay, anyone? Berapa? Negative 0.5 Hmm? dengan 0.5. Okay, lepas tu L shape reflect or 1 minus. 1 negative, 1 minus. Okay, so 1 minus this part PZ less than negative 0.5 minus this part PZ greater than 0.5. Okay, yang ini boleh proceed baca table, but the middle term dekat sini kena buat something, which is Z. flat. So PZ greater than 0.5. Okay, so from table Z greater than 0.5 is 0.3085. 3085. So the answer is 0.3. 0.3889.
383 lah. Sebab kena dapat exactly yang macam soalan minta. Okay. Soalan yang seterusnya. Number 25A. If 10 sachet, 10 dia dah bagi n. Ada bilangan sama dengan 10. So, distribution yang ada n hanyalah binomial. Jadi, binomial ada dua subtopik dalam chapter 10. Sama ada the binomial itself ataupun binomial yang perlu convert kepada normal. So, kalau n kita 10 is very small, jadi it is the binomial itself. Kena clear dalam mind, it is just binomial itself. 25A. Event nanti, KIV dulu. We know that it is binomial with the n 10. Event saya belum boleh mention lagi. Sebab belum baca soalan sampai habis. 10 sachet are randomly selected. Find the probability. Nampak perkataan probability, terus tulis PX. Between 4 and 7. Between. So X is in the middle. 4 less than X less than 7. Okay, dah nampak nombor dan dah nampak inequality sign between 4 and 7. Okay, full stop. Dah boleh tutup kurungan. Ayat selepas tutupnya kurungan ni menunjukkan event. So apa event kita? Sachet weight within 1 gram of the mean. So let me rewrite. X is the event of getting the sachet weight within 1 gram of the mean. So, let me write down X here. Jadi, N dah ada P. P, apakah probability untuk dapatkan berat the sugar sachet tu within 1 gram of the mean? Cari ayat yang menunjukkan probability bagi event ini. Soalan atas ni lah kan? Yeah, Sachet, 0.3. yes, weight within 1 gram of the mean. So probability dia di sini 0.383. Okay, in order to solve binomial distribution, we have two choices. Sama ada gunakan formula NCR, P power of R, Q power of N minus R. Atau the second choice, we can refer to table. Tapi dalam 25A, kita tidak boleh guna table sebab The probability is not like whole number. yes, we cannot find the probability 0.383 in table. Jadi tak ada cara lain, kena gunakan formula Px equals to R and CR P power of R, Q power of N minus R. Dia kena nampak equal. So meaning that 4 until 7 X is equals to apa dengan apa? 5 and 5 and 6. Okay, 5 and 6. Okay, masukkan dalam table, dalam formula 10C5 0.383 power of 5 1 minus, this is the Q, 1 minus 0.383 power of 5 plus when X equals to 6, it is 10C6 0.383 power of 6 1 minus 0.383 power of 4. Okay, anyone? The answer is? 0.2818. Betul? Betul. Ya. Okay. 0.2818.
Okay, soalan B. Determine the sample size N. Once again, we can see N. So kalau N ada dua possibility, sama ada the binomial itself dalam 10.1 atau 10.4. Hold on dulu. Such that the probability, nampak perkataan probability, tulis PX, that none of the such, none which is equal to 0. Okay, dah nampak none, ni dah nombor lah ni, 0. Full stop, tutup bracket, tengok apa dia punya event. The sachet weight within 1 gram of the mean. So, yang saya buat line ni adalah event. Sachet weight within 1 gram of the mean. Jadi probability untuk soalan B ni adalah 0.383. Jadi dia still gunakan event yang sama X. B, N yang perlu dicari, P 0.383. Okay. Dah habis baca perkataan event, boleh teruskan baca is. Is sambung equal to 0.021. Okay, once again, macam mana nak decide sama ada dia 10.1 ataupun 10.4 bergantung kepada bilangan N. Kalau N tu memang pasti dia adalah greater than 50, baru kita boleh kategorikan dia sebagai 10.4. Kalau kita tak tahu nilai N dan tak pasti dia tu greater than ataupun less than, kena stick dengan 10.1 sahaja. So ini 10.1, the binomial itself. Gunakan formula NC0 0.383 power of 0, 1 minus 0.383 power of N 0.021. Ini jadi 1, this part pun jadi 1. 1.01 minus 0.617. power of N equals to 0.021. Okay, once again log both sides. So N equals to log 0.021 divided by log 0.617. 8. What is the value? 8. Exactly 8? No, 8.002. 8.0002. So 8.000. So 8 lah. yeah. So kita akan ambil 2 decimal places atau 3 decimal places. Kalau kita nampak 8.00, it is 8. So the N is very small. Jadi betul lah dia adalah binomial distribution 10.1. Okay, last one. If 100 sachet are randomly selected, approximate, dia nampak perkataan approximate, tak ada lain dah, dia dah masuk 10.4. Okay, 100, N equals to 100, tulis dulu notation untuk binomial 100. Tengok event dia sama tak lagi dengan soalan sebelum. Dia sama. Sachet weight within 1 gram of the mean. So probability dia masih samalah 0.383. Okay, since kita tahu dia dah greater than dan we sure this is greater than 50, approximate pergi ke normal. So 38.3. NPQ berapa sini? 23.6311. 33 point. 23.6311. 63 cukup lah. Okay, jawab soalan probability PX less than 40. Okay, 10.1 we start with continuity correction.
So we do continuity correction on 40. It becomes x less than 39.5. 39.5. okay. Sebab ada suara-suara lain. Saya kan cua je yang bangun. Dah pukul 10 dah. Okay, sikit lagi. Convert pergi Z. 0.25. Okay, this one convert or 1 minus? Reflect. Reflect ke? Reflect. Reflect ke 1 minus? 1 minus. Minus, madam. 1 minus. Minus. Sebab bahagian positif pun minus. terlorek, negatif pun terlorek juga. So 1 minus. PZ unshaded greater than 0.25. From table 0.25 is 41029. 0.4013. 413. 3. 0. No, 4013. Okay, the answer is 0.5987. jangan marah je. Ya, bawa sabar, you jangan marah. Dah habis dah. Okay, dah habis. Yay. Yeah. Okay, so ada beberapa soalan. Tengoklah pula suaranya baru dah habis, baru dibangun. Soalan yang lain-lain tu 24, 26, 27, 28, 29, 30. So ada 6 soalan. Tak sampai 30 ke 30 sahaja. Cuba buat waktu Sabtu Ahad ni, hari Isnin depan macam saya kata dalam grup, kita akan buat face to face class. Saya akan discuss 6 soalan ini. Any particular part yang kamu tak dapat je lah. Bukan nak discuss semua. Any particular part yang kamu tak dapat, kita akan discuss waktu first hour tutorial next week. Dan kita terus start revision selepas habis discuss chapter 10. Revision bawa lah nota dan juga summary if you have the summary. Dan juga buku tutorial ni kena bawa juga untuk next week. Okay, habislah kita punya syllabus. Sekarang kena gear up untuk habiskan revision pula. Okay, kalau SEM lepas boleh jadi yang terbaik, SEM ni kenalah jadi lebih baik.